Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gauda Pimanandi, Jayam Vishnupada Paramahamsa, Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad, His Divine Grace, Shri Bhagavatam Bhakti Vedanta Swami, Sri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Skandi BT, Founder Shri His Divine Grace, Shri Prabhupada ki, Namacharya Sri Haridas Thakur ki, Samavata Bhakti Vrinda ki, Grantaraj Srimad-bhagavatam ki, Jaini Thai Gauda Pimanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Taksuranmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaisnavam Scha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Dharam Shaiva Narotamam
Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayesha Badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttamasloka Charitam Sakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Om Surabhyai Namaha Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. And you are the translator. Must be, yeah. So I'd like to begin by thanking everyone for coming and attending the morning Bhagavatam class. Спасибо большое, что вы все пришли сегодня на утренний класс по Бхагаватам. Будет работать? Maybe you need to turn that way so the sound goes, maybe, until the mic comes. So we are reading, text is here. Srimad-bhagavatam, Canto number 10, Chapter 50, entitled Krishna Establishes Dwarka. Which text is on the board? 55. 55, huh? Okay. Yeah. Читаем Шримад-бхагаватам, 10-ю песнь, 50-ю главу, 54-й, 55-й текст и 55-й на доске. Кришна строит крепость Двараку. Shyamaika Varnan Varuno Hayan Shuklan Mano Javan Astau Nidhi Patihi Koshan Loka Palo Nijodayan Shyamakai Varnan Varuno Hayan Shuklan Mano Javan Astau Nidhi Pati Koshan Lokapalo Nijodayan Shyamaika Varnan Varuno Hayan Shuklan Mano Javan
Astau nidhipati koshan lokapalo nijodayan Shyamaika varnan varuno Hayanna shuklan manojavan Astau nidhipati koshan Lokapalo nijodayan Hayan shuklan manojavan Ashtau nidhipati koshan Lokapalo nijodayan Hayan shuklan manojavan Ashtau nidhipati koshan Lokapalo nijodayan Mataji's. Ashtau nidhipati koshan Lokapalo nijodayan Shyama, dark blue. Темно-синего. Eka, exclusively. Исключительно. Varanan, colored. Цвета. Varunaha, Varuna, ruler of the oceans. Варуна, владыка морей и океанов. Hayan, horses. Лошадей. Shuklan, white. Белых. Manaha, as the mind. Как ум. Javan, swift. Быстрых. Astau, 8. 8. Nidhi patihi, the treasure of the demigods. Хранитель сокровищ полубогов. Kuvera, Кувера. yeah. Koshan, treasures. Богатств. Lokapala, the rulers of various planets. Правители разных планет. Nija, their own. Свои. Udayan, opulences. Достояния. Translation and purport. Actually, before we read the translation to text 55, we're also supposed to read 54. I will just read the translation to 54 and then the translation to 55 along with the purport. Yeah. Почитаем еще предыдущий стих, 54, и потом 55 с комментарием. So this is text 54. Lord Indra brought Sri Krishna the Sudharma assembly hall, standing within which a mortal man is not subject to the laws of mortality. Indra also gave the Parijata tree. Господь Индра подарил Шри Кришне зал собраний Судхарма, попадая в который простые смертные выходили из-под власти закона смерти. Индра также подарил Господу дерево Париджата. And translation to text 55. Lord Varuna offered horses as swift as the mind, some of which were pure dark blue, others white. Бог Варуна подарил Кришне коней, способных передвигаться со скоростью ума. И некоторые из них были сине-черными, а некоторые белоснежными. Хранитель сокровищ полубогов Кувера. The treasurer
of the demigods, Kubera, gave his 8 mystic treasures, and rulers of various planets each presented their own opulences. Хранитель сокровищ полубогов Кувера подарил Господу 8 мистических сокровищ, а правители других планет преподнесли свои дары. Purport. Sridhar Swami comments as follows on this verse. Комментарий. Шрила Шридхара Свами разъясняет этот стих так. The master of the treasury is Kuvera, and the 8 treasures are his nidhis. Хранитель сокровищ – это Кувера, а 8 сокровищ – это его нидхи. These are described as follows. И они описываются следующим образом. Padmas chaiva mahapadmu matsya kurmau tathau dakaha nilu mukunda shankascha nidayu stau prakirtitaha. Translation. The 8 mystic treasures are called Padma, Mahapadma, Matsya, Kurma, Andaka, Nila, Mukunda, and Shanka. Перевод цитируемого стиха. 8 мистических сокровищ называются Падма, Махападма, Матсья, Курма, Аудака, Нила, Мукунда и Шанха. Yes. Translation again to text 55. Lord Varuna offered horses as swift as a mine, some of which were pure dark blue, others white. The treasurer of the demigods, Kuvera, gave his 8 mystic treasures, and the rulers of various planets each presented their own opulences. Еще раз перевод 55 стиха. Бог Варуна подарил Кришне коней, способных передвигаться со скоростью ума. Некоторые из них были сине-черными, а некоторые белоснежными. Хранитель сокровищ полубогов Кувера подарил Господу 8 мистических сокровищ, а правители других планет преподнесли свои дары. Yes. So for those who possibly were not attending classes before today's class, this is describing Для тех, кто, может быть, не посещали наши лекции регулярно, мы сейчас расскажем, что происходит вот здесь. Yeah, this is describing when Krishna relocated from Mathura because of the attacks of personalities like Jarasandha and Kala Yavana. И здесь как раз такой момент описывается, когда Кришна переезжает из Мадхуры в другое место из-за постоянных нападений Джарасандхи и Калаяваны и им подобных. So naturally, to protect his devotees and his family members, the details are not given, but in a very mysterious and mystic manner, the Lord relocated the whole population of Mathura to Dwarka. И чтобы защитить членов своей семьи и своих преданных, Господь переместил всех из Мадхуры в Двараку. Подробности этого мистического перемещения не описаны. And of course, we know Dwarka. Dwarka is a fort, and in the Vedic literatures, there are different types of forts that are traditionally made by kings. И Дварака – это был город в форме крепости, и в ведической литературе описано несколько разновидностей традиционных крепостей, которые строили ведические цари. It's actually very interesting how in our Vedic literatures, because
In the Vedic times, monarchy was the norm, was the standard. И это очень замечательная ведическая культура. В древние времена стандартом правления была монархия. Therefore, there are very detailed descriptions, some of which we are receiving in the Bhagavatam and at other places, regarding how to and where to establish a fort. И очень есть детальное описание в Бхагаватам и в других ведических произведениях, как же строить крепости. Actually, forts are one of 7 what is called constituents. Constituents means like 7 aspects that are needed for a kingdom to actually be successful. И 7 аспектов есть для царства, чтобы оно очень хорошо процветало, было успешным. These 7 aspects are described in particular in a book composed by Chanakya Pandit called Kautilya Arthashastra. И эти 7 аспектов хорошо описаны Чанаки Пандитой в Каутиле Шастре какой-то. How many have heard of Chanakya Pandit? Сколько из вас слышали о Чанаке Пандите? I think mostly everyone. But how many have heard about Kautilya Arthashastra? А сколько из вас слышали о Каутиле Артха-шастре? A few, yeah. Несколько. So actually Brahmanas, our movement is meant especially to establish what is called Brahminical culture. И наше движение на самом деле было основано для того, чтобы в обществе опять воцарить браманическую культуру. But Brahminical culture doesn't mean only Brahmanas. Но браманическая культура не означает, что будут жить только браманы. Brahminical culture actually means the full spectrum or the full the full presentation of what Vedic culture stands for. И браманическая культура на самом деле означает, весь спектр описывает того, что на чем стоит эта ведическая культура. It means in the Vedic culture there are different types of people who have different roles and responsibilities in society. В ведические времена жили разные люди, у которых были разные обязанности и которые были заняты разной деятельностью в обществе. And one of the very important members and we could say responsibilities in society were kings, monarchs, rulers. И одни из самых ответственных людей, на которых возлагались очень большие обязанности, это были монархи, правители. So it's also, in other words, important for us, at least those who are more Brahminical, to know about these other, especially those who are meant to be rulers in society. И поэтому это знание очень важно понять всем нам, особенно тем, кто склонен к браманическим качествам. Но если особенно есть те, которые управляют чем-то в движении, для них это очень важное знание. In other words, Brahmanas are not only meant to restrict their study to spiritual subject matters. И другими словами, браманы не должны ограничивать свои изучения просто духовными только знаниями. Srila Prabhupada wanted that we train up, actually Prabhupada wanted that we introduce Brahmana culture, Kshatriya culture, Vaishya culture and Shudra culture also. И Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы в области браманической культуры мы также утвердили браманическую культуру, культуру кшатриев, вайшев, шудр тоже. So I thought since this topic is connected with Dwarka, which is a fort, which is actually a fort means a city built in the ocean, I thought I would speak a little bit on this point. И так как наши стихи посвящены Двараке, в Дварака это крепость, то есть это город-крепость, который был построен на океане. Of course, before doing that,
we should mention what is referred to in the text, that different demigods gave various objects to Lord Krishna because there was, at that time, a close relationship between such personalities, demigods, and human beings. И до того, как мы начнем об этом говорить, хотел бы упомянуть то, о чем говорится в сегодняшнем стихе, о том, что разные полубоги, они преподнесли свои дары Господу Кришне, потому что в то время полубоги очень тесно общались с земными жителями. Yeah, just like here, Lord Varuna offered horses as swift as the mind. И, например, Господь Варуна, он подарил коней, которые могли мчаться со скоростью ума. Some of which were dark blue. Anyone ever see a dark blue horse? И какие-то были и сине-черными, то есть темно-синими. Кто-то видел темно-синих коней? Have you ever seen a dark blue horse? Не видели таких? Blue horse. Голубых. We don't see blue Синих. horse. Мы не видели таких. So, in other words, actually the Pandavas also received different gifts, isn't it, from different demigods. На самом деле пандавы тоже, они получали подарки от полубогов. It means that when the Vedic culture is properly established, when there are qualified individuals, personalities, there's a natural interaction or relationship with demigods. Это значит, что если ведическая культура будет правильно установлена, будут квалифицированы личности, которые ей будут следовать, то, естественно, начнутся такие отношения с полубогами. But I don't want to discuss so much at this point. I would like to come back to what kshatriyas should know. What brahmanas should know about kshatriyas. Yeah. Ну, а сейчас об этом мы не будем говорить, а я хочу вернуться к тому моменту о кшатриях, то есть, что браманы должны знать о кшатриях. So, for a kingdom to be successful, there are 7 aspects that are needed. Для того, чтобы царство было очень успешным, процветающим, нужно соблюсти 7 аспектов. The first of those 7, naturally, is a qualified king. Первый из этих 7, естественно, это очень квалифицированный царь. And qualified king, the qualifications of a king are given in great detail in this particular book called Kautilya Arthashastra. И квалификация царя прописаны вот в этой конкретной книге Каутилья Арташастра. Yes. So qualified king. Second component is a king, in order to properly execute his duties and responsibilities, needs to have a qualified minister or qualified ministers. Yeah. И, естественно, чтобы царю правильно выполнять все свои обязанности, ему нужен очень квалифицированный министр или министры. Number 3, a king needs to have a kingdom. Третье, это царю, естественно, нужно царство. Because the Pandavas did not have any land, did not have any kingdom, that was one reason why the battle of Kurukshetra was fought. И вот когда пандавы, они странствовали, у них не было никакой земли для царства, это послужило одной из причин, почему произошло сражение. By nature, a king means a ruler, and he needs a place to rule. Yeah. Просто по природе царь это значит правитель, ему нужно место, где он может править. And naturally, so that's the third one, naturally within that kingdom there needs to be a fort, a place. Естественно, в царстве должна быть крепость. And the fort is our, we could say, modern, well, actually we cannot really compare. Forts traditionally are like the one in Dwarka, or in Mathura also, where the kings manage the affairs of the state. То есть про Двараку и про Мадхуру это место, где царь ведет государственные дела, занимается своими государственными делами.
So, king, minister, territory or kingdom, and number 4, fort. Number 5, within the fort, the king keeps his treasury. То есть, ну, первое мы сказали царь, министры и земля, и вот это или крепость, или замок, где он живет, занимается делами, и там у него есть казна. Because one cannot, I mean, by nature, kings are meant to be opulent, and because they have the responsibility of maintaining and protecting the citizens in the country. Yeah. И, естественно, также по природе царь должен быть очень богатым, потому что ему надо заботиться обо всем государстве своем и о подданных. So that's number 5, treasury. Number 6, king also needs to have an army. Это 5 была казна, и 6 царю нужна армия. Army to, of course, protect his kingdom. Естественно, для того, чтобы защищать свое царство. And army also means in terms of administration, to organize and administer the kingdom. И также армия для того, чтобы править правильно, управлять государством. And so that's number 6. And the 7th item is that a king should be concerned about what is called allies. Allies means friends. Yeah. Это было 6 армия. И 7 царь, он должен все время думать о своих союзниках. So, when we read actually different parts of our Vedic literatures, including, of course, especially Bhagavatam and Bhagavad Gita, we find prescriptions, very, very detailed formulas, we could say, that if we follow those formulas, then we will be successful. Yeah. И также, когда мы читаем ведические писания и описание вот этого в Бхагаватам, мы видим, что если следовать этой, так сказать, тому, что предписано, то можно обрести успех. Этой формуле следовать, то будет успех. So, of course, maybe the topic of forts may not be so relevant for most of us. Ну, может быть, эта тема крепости не так уж прямо к нам относится сейчас. But just for, I mean, at least we should know, and it is really mainly the responsibility of those who are more Brahminical, who should have more information and details about these things. Но все равно мы должны об этом знать, особенно те, кто склонны к брахманическим качествам, они должны все это знать в деталях. Actually, there are 4 types of forts. И также существует 4 разновидности крепостей. Dwarka is called a water fort because surrounded by water. Двараку называли крепость, которую окружает вода. We see in the state of Maharashtra many what is called mountain forts. People, kings building their fort on a high mountain. Например, в таких штатах, как Махараштра, мы видим, что очень многие крепости расположены прямо в горах, таких, на скалах. Цари там жили в таких вот крепостях на горах. A third type of fort is in the desert fort. Третья разновидность крепостей – это крепость в пустыне. And who can guess what is the 4th type of fort? А кто может догадаться о 4-й тип крепости? Anyone studied about forts? Кто-нибудь изучал о крепостях? Yes, very good. Да, очень хорошо. Jungle. Это в джунглях. Yeah. So, of course, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but he followed because fort is very important naturally to protect. In a fort, you would have, well, some of the descriptions that are given here, you would have many people, thousands of people living
Yeah. И, естественно, Кришна является верховной личностью Бога, но он следовал этим правилам, и, естественно, в этих крепостях могли жить тысячи людей. And one needs to provide facilities also in case that one cannot go out of the fort to provide food, for example. И, естественно, нужно, например, снабжать едой тех, кто не выходит за крепость. Yeah. So, in a similar way that there are guidelines for organizing a kingdom, there are also guidelines for organizing a community or a village. И также, как есть такие вот руководства такое для постройки крепости и управления ею, также есть такие же руководства к тому, как строить хорошую общину, развивать ее. Actually, most of us at this particular development of our society have, in all likelihood, more exposure or experience to cities and city temples. И большинство из нас, у нас больше опыта жизни в городах и в храмах в городах. But we should know that actually Vedic culture is especially emphasizing the need and the importance to live in communities which are basically in villages. Но мы должны знать, что ведическая культура делает ударение именно на том, что общины такие, они в основном живут в деревнях. And villages actually, especially in a place like India, have been and to a large extent still continue to be the standard for the majority of people. И такие общины в деревнях, особенно в Индии, являются стандартом жизни для людей множества. And Srila Prabhupada spoke quite extensively on this subject matter. И Шрила Прабхупада достаточно много говорил об этой теме. And it is something I would say that is quite critical in terms of being important for all of us who are members of the ISKCON society. И я бы сказала, что это очень важно, прямо критично важно для нас, членов этого общества. ISKCON. What is important is to understand, just like here the verse is, or the whole pastime is in regards to Dwarka, so we should know a little bit about what, why Krishna created Dwarka, for example. И что мы можем также понять, вот читая эти стихи, Кришна жил в Двараке, и мы о Двараке тоже можем вот узнать, что же там было. But most of us are not going to live in a place like Dwarka. Большинство из нас, конечно, не будут жить в таком месте, как Дварака. If you go to a place like Cambodia, one can only find remnants of big temples. Если вы съездите в Камбоджу, то вы увидите уже остатки этих древних храмов камбоджских. Means the majority of people were living in simple dwellings. То есть можно понять, что большинство людей в те времена жили в основном в деревенской области. Of course, here in Mayapur, I think many of our devotees are not living in simple dwellings. Я думаю, что в Майяпуре большинство преданных не живут в таких очень простых сельских условиях. In many ways, because Mayapur is like city, Mayapur city. Потому что Майяпур это как город. But what is also very important for us to know, not only to know, but actually to act upon as well, is what Prabhupada referred to as, self-sufficient communities. Но также важно для нас знать, и не только знать, но и действовать в этом направлении, в том, что Шрила Прабхупада говорит, что у нас должны быть самоокупаемые общины. It is one of the important responsibilities of kings or leaders in society to actually make proper provision or arrangement for the citizens.
И это одна из главных задач царя или правителя устроить все так, чтобы у подданных, у жителей его страны было достаточно провизии, питания. From this we could understand or should understand that it is also important for leaders within our movement to think about and to plan in terms of providing facilities and guidance for the majority of our devotees. И из этого мы можем понять, что лидеры нашего общества тоже должны об этом думать и размышлять, как же все устроить в этом направлении для всех членов нашего движения. Of course, this is a very vast topic regarding communities, regarding village. We could say, Prabhupada spoke about village organization. И это, конечно, очень обширная тема о общинах таких, и Прабхупада их называл деревенская организация, организация деревень. So when we read the Bhagavatam, when we hear different descriptions in the Bhagavatam, we should try to see how this can be applied in our individual lives and present situation. И когда мы читаем подобное описание из Бхагавата, мы должны подумать, как это можно применить в нашей личной жизни, в теперешней ситуации. Of course, it is very nice, and that should be there also, to simply hear about Krishna's pastimes, whether it's in Vrindavan or Mathura or Dwarka. Simultaneously, we should draw examples or instructions how these can be applied in our present situation. И, конечно, это само по себе очень замечательно слушать об лилах Кришны в Вриндаване, Мадхуре, Двараке, но все равно мы все время должны извлекать что-то из этих описаний и думать, как же мы можем применить это к себе, к теперешней нашей ситуации ради нашего блага. So it it generally is not the responsibility of every single devotee to think about such aspects within our Vedic culture, but especially those who are meant to be leaders, two types of leaders, Brahmana leader and Kshatriya leader. И, конечно, вот подобное описание, может быть, не каждый член нашего движения обязан так сильно вдумываться в эти детали, но браманы и кшатри, лидеры нашего общества, они должны об этом очень серьезно думать и размышлять. This class goes till 9 o'clock, is it? Normally? And questions after also. Yeah, okay. So I would like to just stop here and maybe open up to see if there's any comment or questions on the... Я бы хотела здесь остановиться и посмотреть, есть ли какие-то вопросы, комментарии на эту тему. Is that a clock? 9, no. On the top there? No. 7 to 9. Okay. Yes. Харе Кришна Махарадж, спасибо за лекцию, такую познавательную. Вот вы помните Маяпур, как он был в начале, и у вас, наверное, были какие-то ожидания, каким он станет. И вот он сейчас какой вы ожидали, или он какой-то другой? Hare Krishna Maharaj, thank you very much for a very knowledgeable class. You were here in Mayapur from beginning, and you remember Mayapur in the first days. And is Mayapur now became like you think about that, how it will be, or it's a little different? And what is your understanding on mood about this? First, I should say that I was not here from the very beginning. Very beginning was in 1972. I came in 1976. Ну, во-первых, я не был здесь прямо с самого начала, это было с 72-й год, это было начало, а я приехал в 76-м. But 76 was still beginning. Но 76-й я могу сказать, что это все равно было начало. Yeah, because when I came, actually, there was only the Lotus building. Когда я приехал, было только здание Лотоса и все. No long building, nothing, only rice field. И даже не было длинного здания, просто рисовые поля вокруг и все. It's interesting you should ask this question because
definitely all of us who are here 2023 need to think, well, what is Mayapur today, how it was before, and what it's meant to be according to Prabhupada. Yeah. И это очень хорошо, что вы спросили, потому что все, кто сейчас мы здесь сидим, мы должны думать, что какой Майяпур сейчас, какой он был и каким он станет в соответствии с видением Прабхупады. I know for a fact that Srila Prabhupada gave many specific instructions for developing Mayapur in the context of Varnashrama Dharma. Я знаю многие факты, как Шрила Прабхупада описывал развитие Майяпура в соответствии с Варнашрама Дharмой. Srila Prabhupada wanted that we have cows, that we make our own cloth, that we grow our own food. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы у нас были коровы, чтобы мы выращивали свою пищу и чтобы мы также изготавливали свою одежду. And in the early days, that was very much the focus. И в ранние дни здесь на этом очень сильно концентрировались преданные. We had devotees who were actually into cottage industry, we call making cloth. И у нас были преданные, которые изготавливали одежду. Mayapur over the years, of course, has developed, actually Mayapur has always been, to my knowledge, in a development mood. И, как я вижу, понимаю, Майяпур в очень таком настроении большого развития. Expanding. Он растет, ширится. Which is good in many ways. И во многом это хорошо. But such expansion needs to be planned expansion. Но такое расширение, оно на самом деле должно планироваться также хорошо. And for example, now we are promoting and we are understanding also that Mayapur is developing as a Mayapur city. И как сейчас мы так рекламируем, что Майяпур развивается и растет как город Майяпур. What is also important for us to know and to understand and to act upon also is how to create a Mayapur village. Но что также очень важно понять для нас и думать об этом, как также построить Майяпур как деревню. Just like if I did not study about forts in detail, but I know a little bit how within forts there needs to be provision for growing food and keeping cows. Я, конечно, не изучал прямо детально все про крепости, но немножко я изучала. Я знаю, что внутри крепости должно быть устройство, как выращивать там еду внутри, чтобы как устроить так, где могут пастись коровы. This dimension is very much lacking and missing in our Mayapur development at present. И именно вот этих двух направлений нам не достает здесь, в Майяпуре, очень сильно. Not that the leaders are not aware. I'm not saying the leaders are not aware of this, but because of the main focus on the TOVP, that other aspect is kind of put aside right now. И не то, что лидеры прямо совершенно ничего не подозревают об этих аспектах, они тоже об этом знают, но так как сейчас главный фокус направлен на постройку храма TOVP, поэтому вот эти два аспекта, они как-то не развиваются, немного сдерживаются. Just like we know that how the Mayapur project is, master plan is being developed within over 700 acres of land, right? И, как мы знаем, общее развитие Майяпура рассчитано на больше, чем 700 гектаров земли. Какое-то измерение. So either within the 700 acres of land or beyond that, we should have at least 200 or 300, if not more, acres of land where we are demonstrating our philosophy in terms of living off the land, protecting the cows,
based on principles of sustainability and self-sufficiency. И в пределах этих 700 акров земли, или даже, допустим, еще плюс 300 акров земли, то есть должно быть место, где мы можем демонстрировать нашу философию и показывать, как мы можем там заботиться о коровах, как мы можем быть самоокупаемыми и так далее. But for that to happen, actually, we need what Prabhupada told us many years ago. In each of our centers, we should have what is called a Varnashram college to educate and train our devotees. Но, как давно-давно еще Шрила Прабхупада говорил много лет назад, для того, чтобы это произошло, в каждом нашем храме, в Искон, должны быть открыты колледжи Варнашрамы, чтобы люди получали образование, как это делать. Yeah. It's a very interesting point and very important one as well, but major one which would require more time to discuss. И это, конечно, очень интересная тема, очень важная, но она очень такая большая, и на нее много времени надо, чтобы обсуждать. Yeah. Yes. Induleka Mataji was telling me that her daughter's going to get a good education and make a lot of happy money in the modern technological society. And I also know a lot of people in Ghosh village where I get milk, their sons, none of their sons want to carry on. They're born into agriculture, farming, land and cows. Everything's there for them. They don't have to develop it. But they don't want any part of it. They all want to hit the city and get the degree and then make. So how can they see the agriculture that you and farming that you always promote as just suffering? И, например, в Индии, вот у нас в деревнях Гоши, и там у них ничего им не надо развивать, устанавливать варнашрам, они уже рождаются в этой атмосфере. Их дети, молодые, подросшие, они не хотят оставаться с родителями, это все продолжать. Они хотят уехать в город и там зарабатывать и так далее. И как вот нам как-то вот это всему этому учиться, чтобы не казалось чем-то таким страшным? So why would they rather have suffering instead of happiness, a modern education with all He's playing the benefits. devil's advocate right now. И как это все так сделать, чтобы это все звучало и выглядело как что-то очень счастливое, а не какое-то страдальческое. Махарадж говорит, он просто сейчас играет в адвоката дьявола. The only thing missing is consciousness. Ну, единственное, что нам надо, на что нам надо посмотреть, это на сознание. We may say Krishna consciousness means actually proper understanding of why village life is much better than city life. И сознание Кришны, мы должны понять из сознания Кришны, что почему деревенская жизнь намного лучше городской жизни. Modern city life. То есть лучше, чем современная городская жизнь. Modern city life is very different than Dwarka life. Dwarka is also city. Современная городская жизнь намного отличается от жизни в Двараке. So cities have always been there. Города всегда были, как мы видим. Will also need to be there always. Конечно, они также должны быть всегда. But not the kind of cities we have in modern day society. Но не такие города, которые у нас в современном мире. So this further underlines the need and the importance for some of our devotees, those especially brahmanas, those more inclined to be leaders, to study what makes up an ideal village, what makes up an ideal city. Yeah. И поэтому есть необходимость для тех преданных, которые склонны к браманическому, которые браманы по природе, изучать и думать, как же сделать вот деревню очень привлекательной, чтобы жизнь там была хорошая, и также города, что нужно для этого. For Mayapur to become successful, and for that matter for ISKCON as a society to become successful, if we don't develop, and we've been dragging our feet for too long, if we don't develop our communities, especially villages, we will
we will suffer. И особенно для Майяпура, и также для всего общества, если мы в ближайшем будущем не поймем этого, не будем развивать, то мы тут будем страдать сильно. The residents of Braja, residents of Vrindavan, they could have walked every day to Mathura. Жители Вриндавана, они могли каждый день ходить пешком в Мадхуру. They absolutely had no interest at all to go to Mathura, and they never went to Mathura. Но им совершенно было неинтересно ходить в Мадхуру, они туда даже и не ходили никогда. I mean, Nanda Maharaj, once a year, he went to Mathura to pay the taxes. Раз в год Нанда Махарадж, он ездил туда, чтобы налоги отвозить. It means that actually the residents of Vrindavan, because they were not only Krishna conscious, but they were knowing about agriculture and cow care, were fully happy, satisfied, and very opulent. И это значит, что жители Вриндавана, они просто очень были счастливы своим развитием сельского хозяйства, заботой о коровах, и удовлетворены и счастливы, и никуда им не хотелось ходить. In this 10th canto of the Bhagavatam, 10:11:37, you can make a note of it, mental note of it. I urge our householders especially to read the purport to this particular text, 10:11:37. И в Бхагаватам, 10 песне, 11 главе, 27 стихе особенно описано что-то важное. Я бы хотела, чтобы все преданные почитали, особенно грехастхи. Prabhupada explains the two levels of Vedic education. И Прабхупада там описывает два уровня ведического образования. Where he explains that Gurukula is meant only for academic learning. Где он говорит, что Гурукула предназначена для академического изучения. And what is the other form of education for the majority of people? А какая другая форма обучения для остального большинства людей? Who knows? Кто знает? Huh? Practical. Something practical. And what is the most practical? И что же самое практичное? So many practical. Что много всего практичного. In that purport, in that verse 10:11:37, Prabhupada explains how every day Krishna and Balaram, as young boys, they would go with their cowherd friends with the calves, and they would spend the whole day. И в этом комментарии 10.11.27 Прабхупада описывает, как Кришна с Баларамой каждый день выходили, собирались со своими друзьями, брали телят и шли и пасли их целый день. Because when Krishna is in Vrindavan, he's playing the role of Vaishya. His father is Nanda Maharaj, Vaishya. И когда Кришна жил во Вриндаване, его отцом был Нанда Махарадж, он играл роль Вайши. So Prabhupada explains that this daily going to the forest with the cows, this is Vedic education. И Шрила Прабхупада там пишет, что вот это ежедневно выход пасти коров – это ведическое образование. It means that actually majority of young boys don't need to go to school. Это значит, что большинству мальчишек им не нужно ходить в школы. Of course, if we tell that to our governments, they won't be happy. Sorry? If we tell that to the government or to most people, they won't be happy. Ну, Right? если мы, конечно, сейчас расскажем это все правительству или большинству людей, они не обрадуются. But unless we begin to understand this very important reality of Vedic culture, Но, по крайней мере, мы должны понять вот эту очень важную реальность ведической культуры. we will not be successful in our individual lives or as a society. Но пока мы этого не поймем, мы не добьемся успеха ни в индивидуальной собственной жизни, ни как целое общество. Yeah. So, there's more to be said on this topic, but it should be, these things need to be discussed a lot more amongst our devotees. Yeah. Но много чего об этом можно говорить, и эти темы должны побольше обсуждаться среди наших преданных. Yeah. Any other? Что-то Yes. еще? Какие-то вопросы? Somebody's yawning or no, lifting the hand. Okay. Yeah. You have to speak like this. Hold it. Oh, okay, maybe. Try again.
it is very interesting when we mention that taking care of the cows and going in the forest, we take it literally, but behind that, there is so many sciences involved, like astrology, veterinary, other animal care, agriculture, herbology, all these things are involved. Those people who are living in the villages in India, they already have this knowledge. And it's been passed on from generation to generation. She needs to translate something. Матаджи говорит, что под этим, когда мы просто говорим «пасти коров», на самом деле подразумевается огромный спектр разнообразной деятельности. В деревнях это и астрология, и другие науки, какие-то прикладные искусства и так далее, что в деревнях раньше все это передавалось, эти знания, оно... Yes, there's more than meets the eye. You know, we think, oh, going with cows in the field, what is there? But it's like a whole world that is unknown to most of us because we are disconnected. Yeah. Да, когда мы говорим, что значит просто идти пасти коров. На самом деле для нас целый мир пока что загадка, и еще можно его открывать, мы его не знаем. Yeah. Good point. Thank you. Хороший комментарий, спасибо. I think we need to close. Я Thank думаю, you all very мы much. закончим, если нет вопросов. Шримад-бхагаватам ки. Чао. Дай Шри Прабхупада ки. Чао. Гаура Примананди. Хари-хари-бол. Харе Кришна. Джай.